All right, I think we'll begin. Good evening, everyone. Thank you so much for joining us for this public info session about the amazing affordable homes that we have for sale. My name is Mike. I'm the Executive Director of the Kingston City Land Bank. I'm joined by Kyle, the amazing Development Project Manager of the Kingston City Land Bank, Eileen, the amazing Director of Housing Programs at PathStone, and Aquila, who I've just met, and so I apologize for that, but the amazing interpreter for this session. Creo que vamos a comenzar. Buenas tardes a todo el mundo y gracias por unirse con nosotros para esta sesión informática hoy día sobre las casas asequibles. Me llamo Mike y yo soy el director ejecutivo de la Land Bank de Kingston. Junto con ustedes, el gerente del proyecto asombroso se llama Kyle y también la gerente de Kingston Land Bank se llama Eileen Clifford. Y también la que acabé de conocer aquí, la disculpe por el nombre, es la intérprete. So everyone is aware of the timelines that we're trying to stick to this evening. We expect the presentation itself may take around 1 hour, and then we would have maybe 15 or 20 minutes to answer questions. Para que todo el mundo esté presente y al tanto de la línea de tiempo, esperemos que la presentación va a durar 1 hora y después damos 15 a 20 minutos para preguntas. Hello. Quickly, I'll explain the meeting process. We'll be working with Aquila as interpreter. We will speak and pause for her interpretation, and she will also be able to interpret questions you may have in English and Spanish. Hola, brevemente voy a hablar con ustedes sobre el proceso. Vamos a trabajar con la intérprete. Vamos a estar hablando y después una pausa por la interpretación. Y después ella va a poder ayudar a contestar preguntas de español al inglés. In the chat, we have a link to the presentation slides in Spanish if you'd like to follow along. The slides will remain available on this website linked here after the presentation. En el chat tenemos el enlace a la presentación en español, si ustedes quieren mirarlo ahí. Los diapositivos van a mantenerse disponibles después de la presentación. As Mike said, we will have time for questions at the end of the presentation, but feel free to type questions in the chat and we will collect and address them. Como dijo Mike, habrá tiempo al final para posar cuestiones, pero siéntense libres a poner las preguntas en el chat y vamos a después contestarlos. In this session, we will discuss what you need to know about the opportunity to own these 2 homes. As a quick note, these are currently being renovated, so please recognize the condition in these photos is temporary. Vamos a estar repasando cómo se puede comprar las 2 siguientes casas. Como una nota breve, las 2 casas actualmente están en restauración, así que favor de reconocer que la condición actual es temporal. Tonight, we will be covering the eligibility to apply, the timeline for the application, the KCLB and the work that we do. Then we'll talk more about the 2 houses. We will then talk through the registration process. And lastly, we'll have time for a Q&A. Hoy día vamos a estar hablando sobre las calificaciones, vamos a estar hablando sobre el KCLB, también vamos a estar hablando sobre el tiempo para poder registrarse, las 2 casas, la registración y después al final vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Now Eileen will talk about eligibility. Ahora Eileen va a estar hablando sobre la elegibilidad. Good evening, everyone. It's a pleasure to be here with all of you. Buenas tardes a todo el mundo. Es un placer estar aquí con todos ustedes. So one of the qualifications and eligibility for the program is you must be a first-time homebuyer, which means that you currently do not own or have owned a home in the last 3 years. Una de las calificaciones para ser elegible para el programa es que tiene que ser una persona que ha comprado la casa por primera vez, indicando que actualmente usted no es dueño de una casa o no ha sido dueño de una casa por los últimos 3 años.
You must have a minimum household size of 3, a maximum household size of 6, and a household is defined as a family and or a live-in aid. Tiene que tener el número mínimo de miembros del hogar de 3, número máximo de miembros del hogar de 6, y una hogar se define como la familia y asistentes médicos que viven en la casa. The income is currently set on the 2022 and 2023 projected, which is, if you look to the right of the screen, you will see the little stick people. So a family of 3 can earn up to 69,120. Family of 4 is 76,800. A family of 5 is 82,960, and a family of 6 you can earn up to 89,120. Así que se puede ver los ingresos que están de acuerdo con el año 2022 y 2023, la cantidad proyectado. Y se puede ver ustedes al lado derecha, se puede ver las personas de palitos que le da la calificación. Así que una familia de 3 personas puede ganar hasta 69,120, una familia de 4, 76,800, de 5, 82,960, de 6, 89,120. What we're going to look at is your 2022 tax return with W-2 or 1099 income and your pay stubs or income, and we're going to project out for the rest of the year. Lo que vamos a estar mirando son los ingresos de los impuestos del año 2022, los W2, los 1099, y vamos a estar proyectando de los ingresos según lo que usted va a estar ganando por el resto del año. You must be a legal resident. Usted tiene que ser un residente legal And have the ability to get an affordable mortgage loan. y tener la capacidad de conseguir un préstamo hipotecario asequible. So we have the timeline on the screen, and I'm going to walk through how everything will progress. Tenemos el cronograma en la pantalla y voy a decirle poco a poco cómo todo se va progresando. The Kingston City Land Bank registration deadline is going to be March 18th. La fecha límite para la registración del Kingston City Land Bank va a ser el 18 de marzo. Your PathStone intake package must be received by April 18th. Su paquete de ingreso de PathStone tiene que ser recibido ya para el 18 de abril. We will make contact with all households by May 4th. Haremos contacto con todos los hogares ya para el 4 de mayo. The Kingston City Land Bank will conduct a lottery system on May 22nd. El Kingston City Land Bank va a llevar a cabo un sorteo de una lotería al día 22 de mayo. Once the family is selected, they will be notified. Una vez que se selecciona la familia, van a recibir notificación. Then the family will enter into contract and start the mortgage process, and we're guesstimating that will be at some point in the month of June. Después se hará en contrato con la familia y comenzaría el trámite de la hipoteca. Suponemos de que sería en algún momento en el mes de junio. The renovations on the properties will be completed by July. Las restauraciones en la propiedad se va a completar ya para julio. And the plan is for you to close and move in by the month of August. Y la planificación es para que usted entre en cierre y se cambie de casa ya para el mes de agosto. So the Kingston City Land Bank is a relatively new organization here in Kingston. We started with the work in 2020.
Así que el Kingston City Land Bank es una organización que es relativamente nuevo aquí en Kingston. Comenzamos en el año de 2020. And the work that we focus on is twofold. Primarily, we are responsible for placing properties back on the tax rolls, but we also focus on first-time affordable homeownership, renovation of single-family homes in Kingston. El trabajo que hacemos es de dos cosas. Primeramente, nos enfocamos en poner las casas de vuelta en el mercado y segundo, enfocamos en conseguir las viviendas asequibles por las familias aquí en Kingston. On the next slide, you will see that where we have worked, and where we are working. We have currently sold 4 affordable homes, and we currently have 5 homes under construction, 2 of which are available for sale tonight. En la siguiente diapositiva se puede ver dónde estamos trabajando. Hemos vendido 4 casas y tenemos actualmente 5 de venta, 2 que están disponibles para ser vendidos esta noche. On the next slides, you will see some examples of our previous renovations. En las siguientes diapositivas verán ustedes ejemplos de las restauraciones anteriores. We feel it's important to show you these before and after photographs to underscore what it looks like when we finish renovating these homes, which are currently under construction. Pensamos que es importante mostrarles las fotos de antes y después para mostrarles a usted cómo es la restauración y cómo se ve todo cuando terminamos con la construcción. This home that we completed in 2021 includes new bathroom, new kitchen, new windows, new electric, new heating systems. It is a full renovation, and that is the work we do. La casa que completamos en 2021 se ve que se ha restaurado completamente los baños, la cocina, las ventanas, lo eléctrico, el sistema de calefacción. Es una restauración completa, ese trabajo que hacemos. On the next slide, you'll see another example of a home that we renovated also in 2021. En el siguiente diapositivo usted verá otro ejemplo de otra casa que restauramos en 2021. On the next slide, you will see another home that we also renovated in 2021. En la siguiente diapositiva podría haber otra casa que renovamos en 2021. And on the next slide, you will see the most recent home that we sold in November of 2022. En la siguiente diapositiva ustedes verán la casa más recién que vendimos en noviembre de 2022. So it takes a lot of work for us to complete this. We're happy to do it. And on the next slides, Kyle will go through some of the specifics of these 2 homes that we're selling. Bueno, así que es mucho trabajo que hacemos y lo hacemos con mucho gusto. Y en los siguientes diapositivos, Kyle va a repasar la información en particular de las casas que estamos viviendo. Thanks, Mike. So these are the 2 homes we're selling. Both of them are in Kingston. As mentioned, they are currently being renovated, similar to the houses Mike just talked about. Bueno, así que esas son las 2 casas que estamos vendiendo. Las 2 están en Kingston, tal como se había mencionado, actualmente se están restaurando, parecido a lo que Mike acabó de decir. Both homes will receive energy efficiency upgrades and new windows, kitchens, bathrooms, and heating cooling systems. Las 2 casas van a estar mejorado con la eficiencia de la energía, nuevas ventanas, cocinas, baños y sistemas de calefacción en la casa. We will provide updates as the renovations progress, and we will soon post video tours of the homes. Damos actualizaciones a medida que la restauración progrese y también vamos a dar giras por video de las casas. 237 East Union Street has 3 bedrooms and 1 bathroom. The house has a large yard and significant basement space as well.
237 East Union Street tiene 3 recámaras, un baño. La casa tiene una yarda grande y un sótano significativamente grande también. This will have design elements and appliances to match the historic character of the home. Tendrá elementos de diseño y también sistemas electrodomésticos que van de acuerdo con la ubicación histórico de la casa. And this and our other home will have a maximum purchase price of $194,995. Esta casa y la otra casa que está por vender tendría el precio máximo de compra de $194,995. 63 German Street has 3 bedrooms, 1 bathroom, and 1 half bathroom. And it features a porch and a sunroom. La casa en 63 German Street tiene 3 recámaras, un baño y medio, tiene un porche y un área para tomar el sol. Here you can see some of the anticipated design elements and appliances in the home, also picked to match its historic character. Aquí se puede ver algunos de los elementos de diseño y los aparatos en la casa, también escogidos para estar de acuerdo con su característica histórico. And the house also has a maximum purchase price of $194,995. Y la casa también tenía precio máximo de compra de $194,995. And Eileen will explain the house pricing in greater detail now. Y Aileen va a explicar los precios de la casa en más detalle ahora. Both houses have a maximum purchase price of $194,995. This price could decrease based upon grant availability and eligibility. Las dos casas tienen el precio máximo de compra de $194,995. El precio de la casa se puede bajar de acuerdo con la disponibilidad y elegibilidad de las becas. These homes were set relative to area, median income, and family size. Estas casas eran puestos de acuerdo con relativo al ingreso promedio del área y también el número de miembros de la familia. The families that are selected to purchase these homes are subject to mortgage commitments. You must remain an owner-occupied person in this residence for 30 years. It's also subject to future sale conditions and maintain affordability on the sale. Así que las familias que lleguen a comprar las casas están sujetos a un compromiso hipotecario, tienen que mantenerse ocupados por propietario o propietaria por 30 años, está también sujeta a condiciones de venta en el futuro y tienen que mantener asequible el invento. And full guidelines will be provided to the purchaser prior to closing. Y las pautas completas se va a proporcionar a la persona o las personas que compran antes del cierre. The registration process is as follows. The deadline for your registration to the Kingston Land Bank is March 18th, 2023. And you can click on, or there should be a link on their website, or you can go to kclb.org/homes. El trámite de la registración es lo siguiente. La fecha límite para la registración es el 18 de marzo de 2023 y usted puede hacer clic o se puede hacer clic en el enlace que debe de estar en la página de web o se pueden ir a kclb.org/homes. Now we're going to talk about the intake form. So what will happen is there is a purchase program interest form. So this site will walk you through what you need to do in order to complete this form.
Bueno, así que hablamos ahora sobre la solicitud. Así que hay un formulario para comprar la casa en la página de web y en la página de web le va a decir poco a poco lo que usted tiene que hacer para poder completar el formulario. So as you can see, your name, your email, your telephone, everything is pretty self-explanatory on there. Answer the questions to the best of your ability. Como usted puede ver, su nombre, correo electrónico, número telefónico, toda la información se autoexplica. Hay que contestar las preguntas ahí lo mejor que usted pueda. At the bottom, you'll see the little submit button that Kyle just pressed on. It's now kind of a goldeny peach. So you'll hit submit and that will electronically send your information to the Kingston Land Bank. Al fondo se puede ver un botón que se dice submit en inglés o presentar. Así que es un color como oro o color durazno. Una vez que se hizo clic, esto va a mandar electrónicamente su formulario al Kingston Land Bank. And of course, if you have any questions or need help, just have to contact the Kingston Land Bank. Y por supuesto, si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, solamente hay que contactar el Kingston Land Bank. So now we can open up to general questions. As a reminder, we're having the questions interpreted, so please try to speak concisely and allow room for interpretation. Ahora podemos abrir para las preguntas. Como recordatorio, las preguntas se están traduciendo, así que favor de decir todo de la forma más completa y dejar espacio para la interpretación. You can either enter questions into the chat or raise your hand in the reactions section of the taskbar, and we will call on you. Se puede escribir o la pregunta en el chat o se puede levantar la mano de forma electrónica en la sección de reacciones, en esta sección, y podemos llamarle a usted. And we can start with the first question in the chat. How many applicants do you tend to have per lottery? Comencemos con la primera pregunta en el chat. ¿Cuántos solicitantes normalmente tienen en el sorteo? I could try to answer that. Historically, at the Kingston City Land Bank, we've received about 100 registrations per home that we make available. And this leads to, due to the process, it leads to around 2 to 3 households in each lottery for each home. Yo puedo intentar contestar esto. De forma histórica, hemos recibido en el Kingston City Land Bank 100 registraciones que lleva, debido al proceso, 2 a 3 compras por casa. Everyone gets to eat dinner early tonight. Yeah. El mundo puede cenar temprano hoy. We have a question in the chat. Will you have any homes coming up for 2 persons? Y hay una pregunta en el chat si tendrían alguna casa venidera para 2 personas. Currently, all of the properties that we've acquired are not 1-bedroom homes, which would be the requirement that would meet a 2-person household. So currently, we do not have homes under development that would fit a 2-person household. Actualmente no tenemos casas que son solamente de una recámara, que sería el requisito para 2 personas, así que actualmente no tenemos propiedad para 2 personas. Another question in the chat.
if you have too many approved applicants, do they have a better chance of getting a home in the next one? Bueno, así que la siguiente pregunta es si tienen demasiados solicitantes, si ellos tienen una mejor oportunidad de poder recibir una casa en lo siguiente. Take a shot at that. Our recommendation is that everyone go through the registration process now to be on our list, to be made aware of any future home sales. And so it may seem frustrating if many people are applying, but we recommend that you register now. Yo puedo intentar. Nuestra recomendación que decimos a todo el mundo es que comiencen el trámite de la registración ahora mismo para que puedan llenar todos los formularios. Yo sé que puede, para las casas, para poder saber de las casas venideros que están de venta, puede ser frustrante cuando se ve que muchos se están solicitando, pero recomendemos que comiencen desde ahora. I would like to add that in addition to the households that are selected through the lottery process, those are not always the households that end up purchasing the home. So we do have a wait list through the lottery process. And just to underscore the importance of registering. Y también quería agregar que no todas las personas que están seleccionados en la lotería son los que terminan comprando la casa. Así que tenemos una lista de espera en la lotería. Así que quería enfatizar la importancia de registrarse ahora. If there are further questions, we have some emails on the slide here where you can reach out to them, to Eileen or the KCLB directly, and we'll do our best to answer them. Si hay más preguntas, tenemos acá los correos electrónicos donde usted puede contactar a Eileen o KCLB directamente y haremos lo mejor para contestarlos. And I'm also putting links to download the presentation in English and Spanish in the chat in case you want to review. Y también estoy poniendo los enlaces para bajar la presentación en inglés y en español, si acaso usted los quiere repasar. Well, thank you everyone so much for joining us this evening. We are excited and appreciate that you are working with us through this process. And we will continue our work to make more affordable homes in Kingston. Thank you. Y gracias a todo el mundo por unirse con nosotros esta tarde. Estamos emocionados y también para que ustedes estén trabajando con nosotros con este proceso. Y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo para continuar a dar más casas asequibles en Kingston. Y gracias.